Here's another beautiful waterfall which is just 140 kilometers away from Visakhapatnam, Sunki waterfall. ఈ పర్టికులర్ వాటర్ఫాల్ కూడా ఇంతవరకు గూగుల్ మ్యాప్స్లో అయితే మార్క్ చేసలేదు. సో ఇట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అ హిడెన్ వాటర్ఫాల్ అండ్ నేనైతే సుంకి వాటర్ఫాల్ అని మార్క్ చేశాను. మనలో చాలామంది దియోమలికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఛత్తీస్గఢ్ సైడ్ వయా సుంకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వాటర్ఫాల్స్ పక్క నుంచే వెళ్ళుంటాం. కానీ ఎంతమందికి ఇక్కడ ఇలాంటి వాటర్ఫాల్స్ ఉందని తెలుసు? టు బీ ఆనెస్ట్, ఐ థింక్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్. ఏంటంటే మనలో చాలామందికి ట్రావెలింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్లేసెస్ అంటే చాలా ఇష్టం, రైట్? కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్వన్ ఎల్సెస్ ట్రావెల్ ప్లాన్ ఆర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎ రీల్ ఆర్ ఎ వీడియో దట్ హెస్ గాన్ వైరల్. అండ్ ఐమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ ఈస్ రాంగ్. కానీ ఏంటంటే ఎంతమందికి మనం ఉంటున్న సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో మన హోమ్ టౌన్కి దగ్గరలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ సచ్ as వాటర్ఫాల్స్, పార్క్స్, మ్యూజియంస్, బీచెస్, కేవ్స్, హిస్టారిక్ ప్లేసెస్, రిలీజియస్ ప్లేసెస్, హిల్ స్టేషన్స్, వ్యాలీస్, నియర్ బై లేక్స్, రిజర్వాయర్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ విజిట్ చేసి ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాం, ఇజంట్ ఇట్? పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన హోమ్ టౌన్కి దగ్గరలో ఉన్న ప్లేసెస్ విజిట్ చేయండి. గూగుల్ మ్యాప్స్ గూగుల్ ఎర్త్లో టైం స్పెండ్ చేస్తే మన దగ్గరలో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ తెలుసుకోవచ్చు. సైమల్టేనియస్లీ లాంగ్ ట్రిప్స్ as well. ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాం, ఇజంట్ ఇట్? నా పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన హోమ్ టౌన్కి ఉన్న దగ్గరలో ప్లేసెస్ విజిట్ చేయండి. గూగుల్ మ్యాప్స్ గూగుల్ ఎర్త్లో టైం స్పెండ్ చేస్తే మన దగ్గరలో ఉన్న లొకేషన్స్ తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. సైమల్టేనియస్లీ ప్లాన్ లాంగ్ ట్రిప్స్ as well. You know what I'm saying? Anyways, coming back to this waterfall, ఈ పర్టికులర్ వాటర్ఫాల్ అయితే సాలూరుకి 30 kilometers, సుంకికి 10 kilometers and as I said earlier, విశాఖపట్నంకి 140 kilometers డిస్టెన్స్లో అయితే లొకేట్ అయి ఉంది. Is it worth riding or traveling 140 kilometers only to visit this particular falls? Well, to be honest, I don't think so. But ఎవరైనా అటు సైడ్ వెళ్తే విజిట్ చేయొచ్చు. And if you're visiting, please make sure that you're not parking your vehicles on the main highway. It's not safe. ఫాల్స్కి దగ్గరే ఓ నియర్ బై విలేజ్కి వెళ్ళే ఒక రోడ్డు ఉంటుంది ఫాల్స్కి బ్యాక్ సైడ్, అక్కడ మీరు పార్క్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ట్రై అండ్ అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ వే పాసిబుల్ అండ్ డూ నాట్ లిటర్. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి లొకేషన్స్, నేచర్ లొకేషన్స్కి విజిట్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ డూ నాట్ లీవ్ ఎనీ ట్రాష్ బిహైండ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కడైనా సరే డోంట్ లీవ్ ఎనీ ట్రాష్ బిహైండ్. ఏదైనా వేస్ట్ మనతో పాటు ఉంటే నియరెస్ట్ డస్ట్బిన్లో వెళ్ళి డిస్పోజ్ చేయండి. And as I always say, please take care of our nature so it takes better care of our future, and please avoid plastic as much as possible. Watch the video till the end if you can. Do follow and subscribe to Vizag Waterfalls. Thank you for your time.